I have photos and the photos are on my Facebook profile as well as all my social media platforms. जितले काम आम्ही करता थंय लोक आमकां फोटो धाडटा. तुम्ही जायते जाणांनी मदत केलेली आसा आमकां. We all have highlighted quite a few places and we are in a phased manner addressing all the issues. आमकां अश्योरन्स दिलेले आसा PWD डिपार्टमेंटान की चवथी पयली आसा तितले डॅमेज रोड्स खंय आसा. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉट मिक्स परत करून पूण रिपेर पावसा खातीर रिपेर करपा खातीर चवथी पयली जाता तितले सगळे रस्ते पूर्ण रिपेर करून दितले म्हण आमकां एक गॅरंटी दिलेली आसा. एंड दे आर वर्किंग एवरी डे. आय एम गेटिंग अपडेट्स from the AE as well as the JEs on all the works all across the city of Mapsa. Whether it is paver block, whether it is jet patcher, whether it is block rock, as per the situation, काम चालू आहे. Sir. No, you are the person who has told me. I will check on that and get Sir, चवथ लागीं पावलेली आसा. रस्त्याचेर खड्डे पडलेले आसा. ते रिपेर मागतले तुम्ही PWD कडेन बेगीचे बेगीन आसा. आता तेच सांगता तुका ऑलरेडी चालू आसा. आमकां आश्वासन आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की काम चालूच आसा. वर्क इज ऑन गोईंग. टुडे मॉर्निंग आय गॉट फोटोज. लास्ट नायट आय गॉट फोटोज. म्हाका दिसता जायते कडेन होल्स जे आसा पुराक पडलेले आसा. दे हॅव ऑलरेडी टेकन अप अँड द टीम इज विजिटींग. जशें तुमी म्हाका दिसता 8 दीस पयलीं विचारलें हांवें म्हटलेलें तुमकां तुमी हायलायट करात. आय विल इमिजिएटली रिपेर. सिमिलरली माय टीम एज वेल एज PWD टीम इज ऑन द फील्ड आनी खंय नोट करतात दे आर हायलायटिंग द potholes and department is filling up. One more issue in Mapsa, there is a water issue. A lot of people have said that there is a water line. So म्हाका आता मेरेन कोणें म्हाका फोन मारून सांगूंक ना. अशी रोखडेच लायता फोन. मे बी द ह्युमिडिटी जर वाडलेली आमकां दिसता फाटले 2 दीस पावस पडोंक ना. मे बी बिकॉज ऑफ दॅट. बट ऑन दॅट पॉयंट आय वॉन्ट टू टेल यू दॅट वी हॅव मेड इनफ प्रोविजन्स फॉर वॉटर फॉर द नेक्स्ट 10 years at least. Amrut scheme under phase 1. We have got sanctioned of multiple locations, tanks at multiple locations. Similarly, we are requesting for the Amrut scheme 2 for the remaining tanks. So Mapsa will be, आम्ही म्हणूंक शकता water issues जे आसा that will be addressed, considering that we are one of the only constituencies in the entire state of Goa that is making provisions for water storage. I can proudly say that Mapsa is one of the only constituencies where we are spending that much money on reservoirs. Whether it is overhead tanks, groundwater tanks, we have almost doubled our capacity in the last 1.5 years. Kaam chalu asa, kaam purna jaung na. But similarly, as soon as this work is complete, we will start with the phase. And जायते portfolio जायते portfolio asa. म्हाका दिसना कोण की केन्ना सुरू करतले सगळे जाण आनी केन्ना सुटतले ते. ऑलमोस्ट 25 पोर्टफोलियोज टुडे. फाल्यां आनी 10-15 आसा अशें म्हाका दिसता. बट टुडे म्हाका दिसता व्हेरी हेवी पोर्टफोलियोज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जायती उतरां दिवची पडटली प्रत्येक आमदारा कडेन प्रत्येक गोंयकाराक. देर आर लॉट ऑफ इश्यूज रायट फ्रॉम द टायम यू लीव your door till the time you reach this assembly. I think all the MLAs will have something to say on this, and I am sure that Honorable Chief Minister Zayate portfolios, that is art and culture, whether it is PWD, whether it is education or you name it, he has it. He has to give a positive answer to the people of Goa because the issues are very, very visible. Soglank dista आणि सगळे जाण रावले आयज पळोवपाक की Honorable CM कितें उत्तर दितात.